Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen beim VR-Zocker. Heute spielen wir nochmal Flat, denn Return to Monkey Island ist rausgekommen. Ein lang erwartetes Spiel. Was heißt lang erwartet? Wir haben immer damit gehofft, aber es wurde dann spontan angekündigt. Und letzte Woche ist es erschienen, montags. Ich weiß nicht, wieso man montags ein Spielrelease macht. Spontan hat mich dann mein Bruder angeschrieben, ob wir nicht dann zusammen Return to Monkey Island spielen wollen, denn wir haben Monkey Island 1 und 2 zusammen gespielt. Haben wir zugesagt, haben uns für heute verabredet und man sollte es nicht glauben, meine Damen und Herren, es hat geklappt. Nein, doch. Und hier ist ja mein Bruder Thomas. Ja, hallo. Ist doch schön, dass es halt geklappt hat, nachdem wir vor ein paar Jahren, Monaten Monkey Island 1 und 2 zusammengespielt haben. Und heute schauen wir uns dann mal gemeinsam Return to Monkey Island an, welches Jahr nach Monkey Island 2 angesiedelt ist, denn die nachfolgenden Spiele wie Curse of Monkey Island, Flucht von Monkey Island, Tales of Monkey Island waren nicht mehr von Gilbert, ich meine. Und die werden auch erstmal vernachlässigt und wir setzen direkt storymäßig an Monkey Island 2 LeChuck's Revenge an. Wir gehen also völlig frei an das Spiel ran. Wir haben schon ewig kein Adventure mehr gespielt und heute geht es dann nochmal weiter. Wenn ihr zuschaut, ihr dürft natürlich gerne mitchatten, ihr dürft uns Tipps geben, wenn wir nicht weiterkommen. Wenn ihr das Spiel selber aber schon gespielt habt, bitte nicht spoilern oder uns zielführend dahin lotsen, wo es denn weitergeht. Denn so ein Spiel lebt halt von Rätseln und ja, wir wollen ja auch ein bisschen Spaß bei der Sache haben. Genau. So, einfacher Modus, die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler, oder der schwere Modus, mehr Rätsel, schwerere Rätsel, einfach affenstark für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ja, schon, ne? denn schon, ne? Ja. Auftakt, eine unerwartete Geschichte beginnt. Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Okay, über den Grafikstil wurde sich zu, also bei Erscheinen der ersten Bilder sehr drüber aufgeregt. Ist definitiv was anderes, aber Story zählt. Ne? Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. Das soll ja nicht der Jacques sein, der Linke, No oder? way. You have to try one. It's the Hab ich best mich thing you'll vorher ever auch eat schon in your gefragt. life. No fooling. Wow. Oh, so, wir können übernehmen. Ich würde mal gerade schauen,
I once got a Da haben wir scurvy. Einstellungen. Ich finde den Hintergrundsound ist ein bisschen zu Musiklautstärke. Die machen wir mal runter. Sonst hören wir nichts mehr. So. Dog that was bigger than my head. So, also hier ist unser Hauptcharakter, würde ich jetzt mal so schätzen. Das müsste Guybrush Threepwood sein, den wir hier in einem 3D-Druck professionell ausgedruckt haben. Ein paar Scurvy Dogs besorgen. Okay, und er. Some places you go have An manchen scurvy Orten gibt es dogs Scurvy with Dogs mit cheese Käse inside. drin. Okay. Chucky hat gute Ideen. Linksklicken. What should we do next? Was haben wir Gotta jetzt? get scurvy dogs. I can't believe you never had one. Okay, das sieht mir aus wie Scurvy Dogs. Aber schauen wir uns erstmal um, was denn hier sonst noch so ist. Die Tür. Wie gefällt dir der Grafikstil? Also ich finde ihn nicht schlecht. So, hier haben wir ein Inventar. Die To-Do-Liste. Scurvy Dogs kaufen. Okay. Ah, er heißt Chucky, guck. Ja, also das wird wohl LeChuck werden. Aber ob meine Traum sind oder ob das wirklich die I once Vorgeschichte had the ist, das hiccups sehen wir mal. for 4 days straight. Hatte mal 4 Tage lang Schluck auf. Aha, auch kann vor. So, dann würde ich The dann schauen. words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Hier ist ein Plumpsklo. Im Plumpsklo herumspielen. Sollte man nicht unbedingt tun. Nee, muss nicht sein. Aber bevor Did wir you know you anfangen, can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? dieser Stream wird nicht von Bitburger gesponsert. Aber trotzdem wird Bitburger. Ei. Und Prost. was haben wir da? Mönchshof. Mönchhof, einmal da rein, damit die Leute erkennen. Mönchhof, Radler, alkoholfrei, mit Alkohol. Mit In bisschen France, Alkohol. they call a scurvy dog a chien scorbut. Aber gerne am Chat beteiligen. So, haben wir sonst noch was? Was wir hier. Ich bin immer einer, der alles absucht. Ich musste nur die Hauptstory sehen, das Fass überprüfen. Ich Das würde könnte man mal machen. erstmal Fass überprüfen. Eine Ratte. Und Die lässt sich was war gut das? gehen. Und was war das, Smells ne? like grog. Riecht nach Grog. So wird Mönchhof Radler wahrscheinlich Genau. immer. Herumalbern, das ist doch schon Schellebutz hier. Ne? Ja, mach mal. Hey, Chucky, get ready to Genau. run. Ja, der hat recht gehabt. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Okay, erfahrungsgemäß würde ich sagen, hier müssen wir später jemanden rauslocken, für in das Haus reinzukommen. Wie vorher in der Piratenbar, als wir den Koch da rausjagen Genau, mussten. ja, ja. Und, Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's der ist dead to the völlig world. weggetreten. Okay. Sounds real. Jo, der klingt echt. I can stand on my head without using my hands. Ich würde sagen, geh mal ein paar Scurvy Dogs besorgen. Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Aha. Haben wir überhaupt Geld dafür? Aber hier sind Schlüssel. I Alright, want Schlüssel some im 2 Holz, scurvy ja. dogs at the same time. So, den Zettel lesen ist immer It gut. says, return outhouse key when finished, or else. Das ist bestimmt It für der says, Plumpsklut. return outhouse key when finished, or else. Ah, okay, also hier wird es immer in der Nähe angezeigt mit linker Maustaste und mit rechter Maustaste 2 verschiedene. Wie viel kosten Scurvy Dogs? Das wird How mal. much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Ich würde sagen, da bestellen wir mal, aber bezahlen können wir sie, glaube ich, nicht. Hühnerfußpommes. Lecker. How much are those
chicken foot fries. Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Okay. Der Typ mit dem Tresen nach Dingen fragen oder sollen wir bestellen, Scurvy Dogs, ja. Ne? Can we get a mal couple of versuchen. scurvy dogs? Sure. Den muss er If you wahrscheinlich. give me a piece of 8. Ja, Goldstück bezahlen. besorgen, ja. Bitte? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Ey, die sehen aus wie mir, Listen ne? up, Ja. you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Also wie schade, dass wir keine deutsche Sprachausgabe haben, aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt ein Spiel haben. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Okay, aber wir haben in At der home, To-Do-Liste eine Münze finden. Okay. Kriegen wir hin. Da holen wir uns Schlüssel mit. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I once ate 2 scurvy dogs at the same. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. Siehste? I got the leg Erste from the Rätsel haben wir last schon kid gelöst. who didn't bring back the key. Gehen wir mal nochmal raus. Also wenn du was anderes angucken willst, also musst du immer Bescheid sagen. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Ja, wir sind ja auch clever. It's locked. Okay, wir sind nicht Good thing I've clever got the genug, key die in my Schlüssel pocket. rauszunehmen, ne? So. Good, you unlocked it. Da geht man doch gern drauf. Ja. Am Schlamm riechen. Da, guck mal da, eine Münze. It isn't a piece of 8. Kein Goldstück, But it's a sondern ein round rundes piece of Metallstück, metal das about the ungefähr die same gleiche size and Größe und shape Form as wie a ein piece of Goldstück eight. hat. Oh, That's called a slug. It's like a riecht nach fake coin. Flug, ja? Kann man den nehmen? Für Nachdenken. Den falschen 50er vom Boden. A fake coin is almost as good as a real coin. Gross. Ne, da will ich aber nicht reingucken. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gut, geht ja noch. Gross. Please wash hands before leaving outhouse. Ja, genau, ne? I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Sonst scheint hier nichts. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da vielleicht noch was hier rausangeln muss, aber da ist nichts drin. Sonst ist hier. Ah doch, guck mal hier. Haben wir einen Kontrakt. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Oder irgendwas anderes. Mein gleicher Gedankengang. Wir haben ich zweimal Monkey Island erfahren. Hast du eigentlich danach die Monkey Island Teile mal gespielt oder angespielt? Ich hatte vor ein paar Jahren noch mal reingeguckt, aber da kam ich dann doch nicht mehr so mit der Grafik zurecht. Also ich habe vor kurzem noch Indiana Jones mal versucht anzuspielen. Also da wirst du blind. Da wirst du echt blind. So. Sollen wir jetzt versuchen, dem die Münze dazu abzugeben, aber ich behaupte mal vielleicht, dass er die noch nicht annimmt. Ne. Er hat eine Brille. Er hat eine Brille. Das heißt, wir müssen ihm die Brille wegnehmen. Ha? Damit er die Münze nicht erkennt. Pass mal auf. Jetzt fragen wir erstmal nach Dingen. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Können wir ein paar Scurvy bekommen? Ein paar Hühnerpommes bekommen? Ja. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8.
In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Sollen wir probieren? Hä? Hat er den gefressen oder was? Nee, hat nicht genommen. What can we get with this? Oh. Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Okay, er sieht doch nicht genug. Take 'em, boy. Aber die sind noch nicht. Der hat What da are you reingebissen, das getting? What? Goldstück, was wir Just da vom kidding. Klo Here's aufgehoben yours. haben. Oh. Naja, sehr viel leckerer sahen die auch nicht aus. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Was willst du machen? Weiter rumgucken. Jo, Guck mal, warte mal, hier. Hinten am das Strand. scheint gesperrt zu sein, ne? In France, they call a scurvy dog Also in Frankreich nennt man einen Scurvy Dog ein Chien irgendwas. Da hat er ja schon 5-mal Ist doch gut. gesagt. Müssen wir uns mal merken. Chucky fesseln. Chucky fesseln. Und noch Baumann, würde ich sagen. Das Schild lesen. Schilder. Exhibit removed. Exponat Aw. entfernt. Oh. I wonder if this is drinking water. Das wird gleich wieder hin. Die gleiche Rate. Mhm. Gruselige Tür. Gruselige Tür. Mhm. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Waren wir schon drin? Nö, angeschrieben wurde man doch drüben. Also ich habe ja schon lange kein Point-and-Click-Adventure mehr gespielt. Alter, ist schon, ja. Jetzt mal auf Vögelchen. Mal weitergehen. Jo, gehen wir uns mal angucken. Ich hoffe, dass wir nochmal zurück können. That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. So, was haben wir hier gekriegt? Ah, ne, auf die To-Do-Liste selber geschrieben. Ah ja. Herumalben und erkunden, den Anker ansehen, habe ich noch keinen gesehen. Chucky in einem Rennen schlagen, die Ente füttern. Etwas los mit seinem Scurvy-Dog hinzufügen, Schwertkampf üben. Ah, das ist Verbal-Schwertkampf bestimmt wieder. Ne? Ein 4-blättriges Kleeblatt, wenn Sie sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Unsere echten Unsere echten Eltern finden. Oh, Da ist doch der Anker. Anker. Braun auf Machtkekelschau. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat. Shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship. Kann and hit dabei the sea zu manchen bottom Frauen instead. passieren. The current bow-shaped Ist das design is die actually Tochter- less die effective than the Tochter sharper vom Stan? V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent Okay. what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't. The little flanges at the most ink about third. Oh, but the word anchor, they're called, yeah. Hallo? Ja, danke schön. Ich klicke das nochmal auf den Anker, ne? Da kannst du vergessen. Dahinter musst du wahrscheinlich laufen. Ja, das sieht mal aus wie... Muss doch Oh, jetzt sag aber nicht... bieten. Ja, jetzt sag aber nicht wie, Sommergang. Olympiade, hä? Olympiade, genau. Wenn du etwas verpasst hast, kannst du Komma drücken, um die vorherige Zahl zu... Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt. Chucky zu einem Rennen herausfordern. Steht auf unserer Liste. Hey, sollten wir Chucky. Want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ja, warum läufst du nicht? Chucky machen. wins! Ich wusste nicht, was ich machen soll. Woohoo! Yeah! Shoot.
Okay, ich versuche nochmal. Warte. You up for another race? Yep. You're on. I'll officiate. 3. Hey, cheater! You have to wait until I say go. I wonder where this path goes. Ah ja. Kleinen You Moment. up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Wie? Boah. I win! So Nachläufer so los. Ja. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Moment. Sollte man noch mal Blick auf die To-Do-Liste werfen. Da, Chuck in einem Rennen geschlagen. Die Ente füttern. Haben wir die Ente gesehen? Eben hat eine Ente auf dem Dach gesessen bei dem Soße, Schwertkampf. Und Kleeblatt. Guck mal, hier ist Entenfutter. Etwas Brot nehmen. Ja, und da ist wahrscheinlich vielleicht eine Ente, den Teich. Yeah! Hey, hands off! That's our bread! Das ist unser Brot. Kann man die alte reinwerfen? Excuse me. Yes? Könnten Sie etwas in Ihrem Brot haben und Ente füttern? Würden Sie noch so tun, als wären Sie unsere Eltern? Lass mal den Brot fragen. Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Nett. Na, freundliche Leute. Excuse me. Yes? Das hier brauchen wir noch nicht, ne? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Stop it! In France, they call a scurvy dog a Geht mal mit seinem chien for Frankreich, nennt man Ja. Scurvy Dog, aber Langsam ein wird er bisschen mal. mit Keks, ey. Vielleicht mal Kleeblatt suchen gehen. Oder mit ihr sprechen. That's a nice treat. I'm only Oh pretending nee, to jetzt, look at the jetzt, tree. jetzt I'm schwätzt sie actually wieder eine halbe spotting a Stunde. couple by the pond. Jetzt bin ich drauf reingefallen. Nö. Oh, doch guck nicht. mal, Ja, ja. Siehst du. Aber ohne dir hast du nicht aufgepasst, was ich gesagt habe. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Guck noch mal eine Flasche, wie schwer das ist. Oh, gehen wir einfach mal weiter. Hm? Enten füttern verboten wahrscheinlich. Ich guck mal. Na, guck mal, ich kann mal von der Seite was machen. Don't feed the duck. Übrigens, da war, glaube ich, ein Kleeblattschild. Bisschen weiter. Ja, warte. Ich, I want to feed the duck. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Wir brauchen eine Soße I once für. had the hiccups for 4 days straight. You should put that on your scurvy dog. jo, das machen wir auch, ne? Den Ketchup. Ja. Yeah, und schon haben wir auf unserer Liste ja. Wovon aus, dass hier ganz ist ein Tutorial, damit man in etwa weiß, was man miteinander verbinden kann oder so. Dann ein Kleeblattschild, das reicht. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with that. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, da ist so eins. I found one. Awesome. There was still one left? Darn. Oh Mann, wirklich. Dann haben wir das abgeschlossen. Ja. Ente füttern, Schwertkampf und Schwertkampf üben. Ach ja, da. Wahrscheinlich gegen den. I once got a scurvy dog that was bigger than my Meinst du, die head. gegeneinander, ja. Let's be frank. You Mal can gucken, ob never er noch hope mit der to beat Sprache da me. ist, ob man den anderen beleidigen muss. You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak.
Well, anyway, that was fun. Aber trotzdem hat das gereicht für unsere To-Do-Liste. Weiter Schwertkampf auch nicht. Ente füttern und... Wunschbrunnen. Genau. Da geht es schon weiter, gell? Oh, guck mal, I zufälligerweise should steht find a keiner. coin to throw in. Nochmal eine Münze. I should find a coin to throw in. Da liegt doch I was, once oder? had the hiccups for 4 days straight. Coole Pflanze. Ich befürchte, wenn man das hier drückt, dann geht das Rassenspiel. Also ich würde jetzt das da anklicken. Ja. I wish D would disappear. What? Hey, neat. Das ist hier noch unsichtbar. Also nicht verschwunden, oder? Das ist Definitionssache. So, zurück zum Ententeich. Ja, warte. Ey, wir haben den Schlüssel nicht zurückgebracht, ne? Aber noch nicht danach gefragt, ne? Die Ente füttern. Steht doch nicht auf der To-Do-List. Ne. Okay, zurück zum Ententeich. Wie kommen wir jetzt an das Brot ran? I want to feed the duck. Ja, vielleicht ist das die Ente ja auch, I'm saving this scurvy dog for myself. der sein kann. I never thought I'd ever find one. Sag mal, was ist mit dir abgelegt? Ah, was wohl in dem Korb ist. Guck mal, da kann man ja bestimmt noch. Der ist mir gar nicht I wonder what's in aufgefallen. that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, blah, Bla bla bla. Ich sage niemals bla bla bla. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, blah, blah. And I certainly hope you'll have better manners in the future. Ganz bestimmt. Okay, aber ich habe jetzt noch keinen Hinweis bekommen. I can stand on my head without using my hands. Hey, hands off. Chucky hat gute Ideen. Komm, Chucky, sag I mal. wonder where this path goes. Ja, vielleicht kann er die ablenken am Korb und wir können dann... Jetzt, I wonder what's in that basket. Let's wenn ich find da mal out. anklicken kann. What do you think you're doing? Kids these days. Ja, No ja, regard ja, for ja. personal property. Ja! How rude. Da gehen wir auf die andere Seite. Ne? Habt ihr das gesehen? Das sind zweimal Monkey Island. Ne? Und er hat immer nicht vergessen, wie das Spiel funktioniert. Ist ja auch noch nicht so lange her. So. Der will Weg weitergehen, ne? Da oben konnte aber auch nichts machen, ne? Die erinnert mich schon ein bisschen an Stan, ne? So I have an nervöses extra Zucken. tooth in the back. I can feel it with my Stan, tongue. pass mal auf, ich warte noch. Also wenn ihr nicht wisst, wer Stan ist, das ist Stan as Stanman, richtig? Genau.
der uns zum ersten Mal ein Boot verkauft hat. Naja, es waren ein paar Holzbretter, die zusammengeleimt waren. Ein richtig Boot war das, glaube ich, nicht mehr. Aber mehr konnten wir uns damals nicht leisten als angehender Pirat. Okay, das ist Guybrush Threepwood. Ne? Vermutlich. Okay, der würde uns jetzt eine Geschichte erzählen. Aber das war jetzt ein Tutorial, damit man wissen, was Ich bin nur in der Einleitung. Oh je. Also nochmal revidieren, das ist nicht Guybrush Threepwood. Das ist auch nicht LeChuck, aber... Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. Big Whoop. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the Hallo bathroom or Jan. something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there Kommt was gleich a mal rumor runter, going Hallo around that sagen, my ne? old nemesis, LeChuck, had somehow discovered geht's the gut. exact location of the secret of Perfect. Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Jetzt geht los. Das richtige Spiel. Spannend. Ja, kommt einem auch bekannt vor. Ja. Da kommt doch ein kleines Tränchen. Ein kleines Tränchen. Tief in der Karibik. Schön. Monkey Island geschaffen von Ron Gilbert. Entworfen von Ron Gilbert und Dave Grossman. Geschrieben von Dave Grossman und Ron Gilbert. So wird bei mir auch mal aussehen. Dominik Amato als Guybrush Threepwood. Künstlerische Leitung von Rex Grohl. Grafik von Join. Ja. Man kann das sicher überspringen, aber aus nostalgischen Gründen mache ich das nicht. Ja, unser Monkey Island nicht offizielles Merchandising. Krass, ne? Teil 1, ein freundlicher Ort. Ach, kommt kennen wir auch, ne? Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting Hallo mostly, Martina, swashing hallo Lennart. buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him.
Ich habe meine Frau entführt. Er ist ein böser Zombie-Gast, hat gesagt, er trägt Meere. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Dieser Typ klaut mir alle meine besten Ideen. Ich organisiere meine eigene Reise, meine eigene. Kannst auswählen, Ich was habe du die möchtest. freie Auswahl. Dünn, oder? He's an evil zombie ghost pirate. Hallo Terror of the Sandra, seas, schön, dass du and dabei sometimes the warst. land. A Ciao. nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Ja. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. We've been enemies for my whole career. Wahrscheinlich. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Da kommen Erinnerungen hoch, oder? Eine Art Minispeer. Was haben wir sonst noch hier? Innere der Insel aufbrechen. Runter zu den Docks. Naja. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Ich würde mal sagen, gehen wir mal zu den Docks. Ja, gehen wir zu den Docks. Ja, wir hatten wirklich Erinnerungen. Ja. Auch die Häuser. Das Aber der Stil hat sich geändert. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Können wir nichts nehmen, ne? Nee. Ob mir steht, ob mir steht. Ne, schade. Da hinten ist ein. Ah, das ist Le Jacques schon. Okay. Der sieht ein bisschen komisch aus. Dann gehen wir weiter. Gehen wir in die Scum Bar, oder? genau. Da sind wir wieder! Hoch die Tassen! Ja, sprechen. Jo, komm, jetzt mal. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new Ich will expedition. Pirat werden. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Wir trinken Da hier. müssen wir weiter darüber. Ja, ja, das Ding ist Sangria. Hast du das eilig? Ein Sammelkarten-Quizbuch. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Ja, dann. Na, normal die Küche. Obwohl, kann man das denn anklicken, oder? Oder? Soll ich Musst du jetzt anklicken oder kannst zurück Nee, ich und kann auch klickst zurück. dann an, wenn wir mal im hinteren Teil waren.
Hat ja nichts geändert. Looks like a circus act. Maybe. Zirkusnummer. Zirkus müssen wir uns merken. Ah, hier sind sie wieder. Die sehen noch anders aus. Komm, ich schmeiß jetzt I wieder really need to raus. talk with the pirate leaders first. Oh, der ist aber auch pingelig. Das Fleisch. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. So You fängt don't want man to get gut caught an, sitting ne? here. Ja. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Wo sind die 3 älteren Herren, die hier im Hof gehalten haben? Die hier immer im Hof gehalten haben. Hm? Die hier immer Hof gehalten Hof haben. gehalten haben. Ja, Entschuldigung. Soll ich mit euch über die Schweres Finanzierung einer Ja. Ach, erst nach den 3 Eltern. I Ja. hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Da jetzt aber. Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Ja, und Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Ich würde mal sagen, die haben wahrscheinlich noch nicht von ihm gehört. ja, sagen wir trotzdem. Ja, natürlich. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Es ist nicht wirklich ein Raubzug, genau, es ist ein Raubzug. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Also ich würde behaupten, dass sie das nicht finanzieren, hier dran nicht glauben und hier das wahrscheinlich finanzieren werden. Aber was würdest du... Probier aus. Exactly. It's a raid. Fine. Well, don't keep us in suspense. What's the target? Ja, Okay. große Auswahl. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Das ist ein Preis und ungeschätzten Wert, es ist ein Preis von unglaublich kulturellem Wert, es ist ein Rätsel für die Ewigkeit des gelöst werden muss. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir, ich möchte es wirklich finden. Ja. It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Ich habe die freie Auswahl. Ja, oder frag erstmal nach der Mannschaft. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Bleib mal beim Satz, ne? With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Todsicher. Not interested. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up Ja, the creek. frag doch mal Kaffee. Up a Ne? creek without a ship. Kaffee? Normal Kaffee, Latte, Cappuccino. Cappuccino. Zweimal Cappuccino! Ja, dann wird If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck?
Yes, the That's dreaded wahrscheinlich das zombie Zauberwort ghost pirate jetzt, ne? LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Und jetzt haben wir nicht gesehen, was hinten im Hat in der aber Bar. gut gerochen. Also ich tippe jetzt mal auf die Küche. Ja, schon. Sollen wir es mal angeben in diesem Buch. Ah, hier ist uns übrigens unsere Pferdeausrüstung. Die hat keinen Sinn, aber die gab es bei Vorbestellung dazu. Ah ja. Kann man damit was machen? Ne, anziehen kannst du hier auch noch. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Aha. Ein Quizbuch. Können ja noch mal Kann nur durchgehen. die Küche Keller, sein. Küche, Angel, Trophäe, ein riesiger Wal. Das war die Ja. Küche. Siehst du? Da kann keiner sagen, ich wüsste das nicht. Das haben wir sonst gut. Ein hochmoderner Stift, wo haben wir den denn her? The pen is mightier than the sword. Ja, genau. Woher? Das hat Marcus Brody zu Henry Jones gesagt in Indiana Jones 3 im Panzer. Genau. I've got a few coins for incidentals. Und Münzen für kleine, aber nicht eben Münze gebraucht. Das war aber was anderes, da war noch vorher, ne? Ja, bei den Wunschbrunnen, aber da haben wir ja drauf gestanden. Ja, Schiff finden und besorgen. Also hier kommt 100% unser Stand. Gehen wir mal weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Zur Unterstraße. Ah ja, ich kann mich erinnern. Elaine? Ah, Elaine. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Echt, wir gehen pleite. Ist die Deutschland-Version. Ja, hat wahrscheinlich gerade Gaspreis bezahlt. Ne? So, zurück zum Spiel. Zufällig Jo, Schiff dabei. mach Ne? einfach You direkt mal wouldn't nach happen to dem have a Schiff. ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. Ja, fragt sie jetzt nach ihrem Projekt. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we've both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Was ist jetzt los? Du musst wahrscheinlich los. Ich will mich am besten reden. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Bye. Da hängt ein Zettel. Erst
erstmal lesen. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Oh Mann. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Okay, kann man nicht mitnehmen. Statue kritisieren, machen wir mal. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Graffiti. It doesn't look finished. Okay, dann müssen wir bestimmt nachher finishen. Going out of business? This place is an institution. Wie beruhigt. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. Alles They're having a mal half-off sale. weiß. Okay. Oh, yeah, that clock has been broken for decades now. Ja, zweimal am Tag geht's richtig. Ja. Mal. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Ach, der Wolli sagt mir jetzt auch was. Jetzt nichts. Doch, da... Looks like Wally's got a new place in Melee. Hat er nicht so I hope Monokel? he's not still sore about the monocle. Nö, danke. Kein Zucker. Geh mal rein, ne? Ja. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Ja, ich nehme nicht an, dass du einen Haufen Geld zur Hand und eine Expedition finanzieren willst. Weißt du, wo ich ein verfügbares Schiff finden kann? Red erstmal ganz normal mit dir. Du meinst, ja... You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Der hat uns ja freundlich rausgeworfen. Gehen wir zur Oberhandstraße. Oder Andeckung, da können wir rein, ne? Oder? The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Ja, Luncheon. schätze. Back shortly. Gehen wir hin, oder? Oder? Nee, Moment, hier haben wir noch was. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Oh. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Man nicht mal was gab, wo man hier reingegangen ist, dahin rauskam und mal hier rein und da raus. Man musste immer gut merken. Rummel. Mit der alten. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Die hat eine Katze auf jeden Fall. The note says, forced to close. Thanks for the memories.
but cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Sieht aus wie Symbol der Heiligtümer des Todes von Harry Potter. Da bin ich nicht so bewandert drin. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Da gehen wir gleich in die Gasse. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. A visitor! Wait, Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan! Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island hier. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? Und ich nehme an, du wirst noch hier sein, wenn ich zurückkomme. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. VR-Zocker Jan. Wie geht's euch so? Ja, ganz gut. Wir lösen hier extrem schwere Rätsel. Okay. Okay. Lasst es euch schmecken. Danke. Tschüss. Dankeschön. So, das war die Verpflegung. Und der Cappuccino war. Nee, aber du kannst die Heizung gerade ausmachen da hinten. Und die Cappuccino wurde präsentiert in der Original VR-Zocker-Tasse, die exklusiv in meinem Shop unten irgendwo verlinkt zu haben ist. Ein Cappuccino aus dieser Tasse schmeckt nämlich doppelt so gut wie aus jeder anderen Tasse. Ja, du kannst bestätigen, du hast eine normale Tasse, das schmeckt nicht so gut, ne? Aber Doch. meine Cappuccino Schmeckt auch. Schon besser. So. Ein bisschen Scherz muss doch sein, Ciao. oder? Nein, doch. So, und jetzt geht's weiter. Ja, da frage ich jetzt mal, warum sie diesmal eingesperrt haben. Na gut, wir sind Freunde. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. It says jail rules. 1. No escaping. Okay. Oh, Stan. Da sind wir Hey, wieder. Stan. Hello there, son.
Warum ist er eigentlich so eine Kultfigur geworden? Der hat ja eigentlich im Monkey Island 1 nur ein Schiff verkauft. Ne? Und was hat er in 2 hat er uns. Was hat es denn in Teil 2 gemacht? Chat, wenn ihr wisst, was denn in Monkey Island 2 gemacht hat, dann könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben. Das ist mir nämlich mal gerade entfallen, ob er uns nochmal ein Schiff verkauft hat. Ich kann mich nur an das eine Gammelschiff erinnern, was auf einmal hinten im... Kann mich jetzt gar nicht erinnern. Auch erstmal, was er getan hat. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People! People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Also ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff in dieses kaufen. Okay. Was genau hast du angeblich für die Menschen getan, dass du verhaftet wurdest? Würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Ich bin hinter dem Geheimnis von Monkey Island her und bis später. Guck doch mal nach dem Geheimnis. Das ist immer keine Frage. Ja. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Und keine Rückzahlung. Ich habe wirklich gehofft, ja. Wenn du getan, würde es helfen. Dann brach nach dem Schiff. Weil, würde es helfen, da fehlt eigentlich noch was vorher. Ja. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Okay, das ist neu. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Hier hat man noch nicht, oder? Hier hat man ja auch schon. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud.
But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whenever you want because it doesn't mean anything specific. Ich glaube, das Quassel mit dem, das bringt nichts, ne? Können wir verschieben. See you later. Yep. Der erinnert mich jetzt so ein bisschen an Saul Goodman. Kennst du Better Call Saul? Muss auf jeden Fall mal an. Gerade man muss auch Breaking Bad auch werden. Erinnert mich ein bisschen an Dan. So. How's your day going? Ja. Hast schon eine Idee? Ich habe eine ganz böse Ahnung. Moment. Nix. Wir sollten auf einem Schiff anheuern, die Vertrauen der Mannschaft. You look like you're having a good time. Das Schiff von That's nice. Genau, denke ich auch. Das denke ich auch. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Eine Quizkarte. They say the only real prison is the one in your head. Wir müssen nach But take it Quizkarten from me, Ausschau that's a halten, load of damit wir auch alle barnacles. finden. Oder? Den Hinweis brauchen wir nicht. Das Nee. das benutzen wir nicht. Die Glatte da. Der Vogel am Rand von Spirby Island. Die Eule Uhu, oder? Oder hatte man noch nicht, oder? Der will nicht. Kann ich nicht beantworten. Hi there, newcomer. Hi there. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. What's this lock? That's for hats. What's this lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. What's that lock? A special one that can open with any of 4 different keys. And please, don't touch the glass. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. What's this key? That's for a lockable quiver. What's this key? That one is only for going in, never for coming out. Aber hier ist ein besonderer. Ne? These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. These are nice. Thanks. Quizkarte. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Okay, ja, also irgendwann mit ihrer Mutter. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Also hier kann man Schlüssel. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Okay, hier sehe ich jetzt nichts, was uns erstmal weiterbringt.
Nur die Information, dass hier Schlüssel hergestellt werden können. Ja, und noch irgendwas mit der Kiste da eventuell. Ja. Hier ist nochmal ein Graffiti. Looks sort of like an eye. I think it's a chandelier. Kronleuchter, Auge. Aber hier war noch eine Gasse. Ne? Hier ist das Heiligtümer des Todes. Das ist auch Standard hier. Da ist eine Karte. Gucken wir nochmal die Quizkarten rein. Wie viele Mobbäume gibt es? Können wir es aufheben? Meine war 2. Was ist in einem Baum am Strand von Monkey Island? Wahrscheinlich die Nummer 1. Aber ich würde sagen, wir machen am Ende. It seems to be stuck closed. It seems to be stuck closed. Zu klemmen, okay. Können wir nichts machen, ne? Sie sind genauso. Hier Richtung. Hinteren Weg ins Innere der Insel nehmen. Aus der Gouverneurin. Können wir mal gucken, ne? Carla. Was für ein Auftritt. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Angespülter Stümper. So. Alles nur nicht dein Essen. Und das passt nicht. Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen? Ich zeige dir mal, was ein Stümper. Der dritte, ne? Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. Jetzt ist schön You viele too. Gleichfalls. Das erste finde ich gut. Wie geht es mit dem Gouverneur? Das würde ich nicht fragen. Ich hoffe, du bist nicht immer noch sauer wegen der Sache mit dem Schiff damals. Du hast es weit gebracht, nachdem ich erst bequem Regierungsschock gesagt. Der erste oder Fluchte würde ich wählen. Der erste. You should never have given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Ich würde 1 oder 2 holen. Aber erstmal 1, hä? Lane can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that. But it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Wir haben noch eine Rechnung aus alten Zeiten offen. Du zuerst, was machst du hier? Elaine sagt, dass Captain Madison ihren Swamp-Projekt schadet. Was sind hier eigentlich wie in dem Geheimnis da? I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Oh, eine Mannschaft. I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So, unlikely but still possible?
No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Fragt nach der Finanzierung. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? Das ist die Quizkarte am Boden. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. So, da haben wir erstmal die Quizkarte, die ich gesehen habe. So, hier ein Schiff. Über alte Erinnerungen nachdenken. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Mal runterschubsen. Ich dachte mal, die Flasche kaputt machen. Okay. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. Ja, alles gut. Und guck mal, rechts war irgendeine Karte. Okay, hier, große Schatzkarten. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Warning, do not try these tricks at home. Toll. Ja. Voodoo-Tricks, die sie zu Hause machen können, ne? Versucht sie die Sachen nicht zu Hause. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. It's thicker than I would have imagined. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Die kann man alle leihen, oder wie? Brauchen wir eins davon. Voodoo-Tricks. Spielt das mal an. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Sollen wir mal weiter gucken, weil ich wüsste es nicht, wer es mitnehmen auf gut Glück. Ja, komm mal. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Okay, den nehmen wir mit, ne? Okay. Regierung in Aktion. It's a lot of work being governor. Sind wir mal durch Haus und dann die letzten Seite bestimmt. Stay out of my bedroom, Threepwood. Stay out of my bedroom, Threepwood. Sollen wir nochmal mit dir reden? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. So, das Buch der Schatzkarten.
Aber da ist Monkey Island ja nicht drin, ne? Also ich habe mir vorhin mal gedacht, vielleicht brauchen wir das Kochbuch. Vielleicht machen wir ja den Smoothie auf dem Schiff, naja. Aber, keine Ahnung. Oder, da steht da was von, oder keine Kostüme oder so drin. Aber Kochbuch. Wo Irgendwo war doch was. Zutaten. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Okay, kriegen wir also noch kein Buch. Gehen wir runter. Ja, ne? Genau. Familie, alle. Hier ist der Ausguck, die Werft. Da sind wir jetzt. Hier rüber im Wald. Da kann man jetzt so in den Wald gehen. Ich sag's Schiff, will ich jetzt mitgehen. Ich würde jetzt, kann man in den Wald gucken oder die Werft? Ich würde erstmal da oben jetzt bleiben. Warning. Dabei, The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Okay, Karten sind empfohlen. Das Sterben können wir ja wahrscheinlich nicht. Ne? Ah, warte mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Hier habe ich was gesehen. Wie ein Frosch. Der Lennart für sagen, das ist ein Quapito. Hier ist eine Quizkarte. Da lang gehen, den violetten Blumen. Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or alliums. Or clematis. Fleischfressende Pflanze. Da lang gehen. Gucken wir mal an. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Mein Bruder, sag was an. Geh einfach mal den Weg entlang. Den hier. Ja, irgendwie kommt man da bekannt vor. Hier ist noch eine Karte. Als ob wir schon mal durch den Wald geirrt sind. Purple flowers. These must be lavender, or monkshood, or cyclamen. Ew. I'm hopelessly lost without a map. Okay, also man braucht wohl eine Karte, ne? Oh, I used to love these when I was 6. Museum für Piratenkunde. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for Museum of Pirate Lore. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Die gehen alle essen. Aber sonst sehe ich hier nix. Ne. Der Stil ist schon eigentlich gut gemacht, ne? Also man hat sich jetzt an den Grafikstil gewöhnt, würde ich sagen, und das Point-and-Click ist ja doch irgendwie wie früher. Wow, it's worse than I imagined. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships.
I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. It's a dried up old sea sponge. Ja, den nehmen wir mit. Eimer nehmen wir. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Ja, rusted. Okay, Stan used this to clean his Kann man ships. nicht nehmen. It's all rusted out now. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Das einzige Schiff ist LeChuck's. Siehst du mal irgendwas? This used to be such a bright, cheery place. Also noch ist hier nichts zu. Also LeChuck sein Schiff. Oder an den Docks, da waren wir aber schon. Ne? Ja, waren wir. Da können wir eh rübergehen. Hier ist noch ein Boot. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Ein Arbeitgeber, der irgendwas. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Schrubbi. Ja, erstmal was anderes fahren. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Ich würde sagen, wir hier nicht drum rumkommen. Genau, das wird nachher. Kann man direkt Schrubbi machen, oder willst du so? Hier wenigstens noch eins aus. Schiffsarzt. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Yep. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Gute Frage. John Smith würde ich nehmen. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist, and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Right for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Ein Mob und eine Verkleidung, würde ich sagen. Ja, und vorher brauchen wir aber wahrscheinlich auch noch in dem Wald eine Karte. Ja, vielleicht ergibt sich eine. Warte. The ship. How clever. Okay, dann schauen wir mal. Gut, daneben geklickt, okay. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison.
Woody? I believe he needed to relieve the pressure upon him Okay, in vielleicht a haben die anderen different Kräfte way. jetzt offen, ne? Oder mal gehen wir mal hier rein und gucken, ob wir was kriegen können, was Neues. Der ist neu, ne? Der ist neu, ja. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Loom. Es gab doch auch ein Spiel, Ich von ich Lucas, bin Bobbin, oder? bist du meine Mutter? Das war das mit den Musikstücken, die man spielen musste, der dann dadurch zaubern konnte, meine ich. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oder mal nerven. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Na komm, jetzt. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Fanservice haben wir freigeschaltet. Erfolg. Ist das jetzt ein Hinweis? Habe ich mich auch gerade gefragt. Kommt da auch wieder ein neues Loom kriegen? Ja, der Part, wo du mitkommt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das vielleicht ein Hinweis auf einen neuen Loom-Teil ist. Ob da vielleicht was kommt. Persönlich hätte eher auf ein neues Maniac Mansion getippt, weil Ron Gilbert ja auch Maniac Mansion gemacht hat. Und er in letzter Zeit öfter betont hat, dass er ja Monkey Island und Maniac Mansion gemacht hat. Ich dachte, dass da vielleicht ein neuer Teil rauskommt. Vielleicht ein Day of the Tentacle 3 oder so. Oder 2. Aber bevor wir weitermachen, noch ein bisschen. Ja. Der Ort scheint anders zu sein als in meiner Erinnerung. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Das hier? Nö, das? Aber mitkommen. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Ja gut, dann haben wir nur noch das. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Okay, war nett mit dir. Yeah, yeah. Aber das mit dem Loom, das muss ich im Auge behalten. Ich kann mich erinnern, ich glaube, der ist überall rumgegangen und hat seine Mutter gesucht und hat immer gesagt, ich bin Bobbin, bist du meine Mutter? Ich weiß, ich habe mir damals die Noten aufgeschrieben. Das war die Steuerung quasi für die Rätsel zu lösen. Hatte ich sogar komplett durchgespielt. Ich kann mal nicht sagen, aber die Mutter... Guck mal, vielleicht kommst du jetzt in die Küche. Ja, ja. Unterwegs. Guy Rush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? BG,
How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Ihr geht es gut, keine fehlenden Teile, immer noch im öffentlichen Dienst. Kämpft jetzt gegen Skorbut. Ich habe unseren Jahrestag vermasselt, wir sind öfter getrennt, als mir lieb ist. Sie ist hier auf der Insel. Sie ist hier auf der Insel. She's here on the island. Well, of course, she came with you. No, I didn't even know she'd be here. Oh, well, tell her I say hello. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm going to steal the chucks. Bold, I like your thinking. Weißt du, wo ich einen Mob kaufen kann, ne? Das wäre... Do you know where I can buy a mop? Why? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. No. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Wie finde ich der Mob-Stilbaum? Wenn Axel jetzt zugucken würde, ne, der übersetzt nämlich Computerspiele, der wird, also hier muss ich jetzt mal, gerade hier, vielleicht guckt er ja gleich zu, ja, wie finde ich der Mob-Stilbaum? So, kleinen Moment, das ist jetzt wichtig. Ich werde dem Axel das jetzt schreiben, ob der das übersetzt. Aber vielleicht sind wir gleich mal im Chat, dann da schimpft du wieder mit mir. So. Hast du das übersetzt? So, aus was für einem Holz ist der Baum? Das wäre schon wichtig. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Also mit dem Kopf. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. Der It's Bär, mostly about the head. den Hund, den wir eben gefunden haben. Na, der sah so ein bisschen aus wie... bist du sicher? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, das hier wissen wir nicht. Jetzt nun, aus welchem Holz sagtest du, ist der Baum? What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Kannst ja mal versuchen. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think.
It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Okay, aber vom Spiel her, das Feeling von früher ist aber gegeben, ne? Würde ich sagen. Das kommt eigentlich dem gleich, ein bisschen älter, aber dem gleichen etwa wie das früher war. Active little guys, aren't they? Guck mal, der Marshmallow-Mann, oder? Looks like a mugshot. The food is more exciting when you can smell the risk. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Nirgends eine Karte. Ja, ihr müsst ja eigentlich noch... It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Ich wollte gerade sagen, er hat dann auch Sterne dahinter geklebt, ne? Aber es ist keine Quizkarte, nichts, aber können wir mal raus. Ja, bestimmt. Kann immer Schnur gebrauchen. Ja. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ja, da müssen wir die Möwe ja damals verscheuchen. Okay, gutes Seil haben wir jetzt. Bringt uns aber jetzt, glaube ich, hier nicht weiter, richtig? Ne. Aber Eigentlich wollte den Mob davon machen, aber in seinem Blick. Stay away from my mom. Nee, wir müssen in den Wald. Ja, ich denke auch. Aber wir brauchen eine Karte. Ah, schon mal die Schnur entwirren, ne? It's hopeless. Okay, ja, das war ein Versuch wert. Und den Schlamm drücken. It's good for relieving stress. Das Plüschtier drücken. It's soft and extra fuzzy. Ja. Das ist unser Mob. To-Do-List. So, was haben wir jetzt? Ja, das ist klar. Kennt mich, ja, und den Mob herstellen. Ich akzeptiere erstmal wieder übernehmen, da kann ich, ja, okay. Ne, aber wir sind uns einig, ne, ein Kostüm und aber vorher brauchen wir den Mob. Ja, eindeutig. Aber lass uns mal die zwei Geschäfte, die eben zu waren, vielleicht haben die ja jetzt auch. Die waren hier hinten, ne? Ja. Hier hinten, der war eben zu. Property foreclosed Ach, guck by mal, der hat order auf, of Madison Enterprises. Der hat Karten. Karten! Hey, Wally! Well, An den kann ich mich echt nicht look mehr what the erinnern. surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Eins oder zwei? War erstmal noch am Mob. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Nochmal an den Mob zurück, ne? Aber, You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Jetzt brauchen wir noch den Laden gegenüber. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle.
I'm about to franchise. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Bye. Guck mal, in der Kiste ist da eine Uhr oder ne, da. No. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Der dreiköpfige Affe, das ist doch noch so ein alter Gag. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Ooh, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. Eine Quizkarte, ne? Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Okay. Ich sehe jetzt nicht, dass uns hier irgendwas weiterbringt. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Good old mazes. Can't get enough mazes. Raus, oder? Also, das wäre jetzt also entweder ein Splitter. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. What kind of person would just paint on a wall like that? Elaine would never have stood for this when this place has kind of gone downhill. Sag was, Bruderherz. Oh. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed! Wait! Let him live! I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Should we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well.
Da war wieder ein Übersetzungsfehler drin. Das muss gerade hat ein ganzes Wort gefehlt. Okay. Also der weiß jetzt schon mal Bescheid. Das heißt, für uns hat sich einiges jetzt geändert. Dahinter sind wir hier nicht reingekommen. Da dachte ich, ja, natürlich. Aber wir haben nichts Neues. Die Schnur würde sie weiterbringen, den Schwamm. Oh, nicht durch. Was ist denn mit der alten da? Ich muss doch mal was wissen. Once you have a key, you've got to open the door. Aha. Aus Dauerschlüssel. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Gehen wir mal zum Schlüsselmeister. Hi there. Hiya. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. These are nice. Thanks. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ist nix. So, jetzt müssen wir aber... Wo könnten wir jetzt... Wir brauchen ein Stück von dem Holz. Ja. Also müssen wir doch nochmal in die wenn es das gleiche Holz ist. Nee, unten. Doch. Nee. Ist doof oder was? Sag nix. Hier rüber. So. Hey, was wir nicht geguckt haben, bei dem Gouverneurshaus konnten wir auch nach hinten um ein Haus. Man konnte hinter das Haus halt durch die Eingangstür, aber man geht trotzdem erstmal hier rein, aber das gucken wir danach. Da liegt auch eine Karte, ne? Da ist keine, ne? Da ist jetzt nochmal was Neues, ne? What? Ja. Ah, der Typ da, ja, tatsächlich. Oder kümmert sich erst um das Holzstück, bevor wir das wieder vergessen? Ja, mal gucken. Wir vergessen noch nichts. Ja, wir müssen bewundern. Well, it's definitely a mob. Stay away from my mom. Holzmöbel? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Kann man nichts machen. Ich dachte, das wäre vielleicht schon gleich ein Holz. Yes. Dann gehen wir mal mit dem Typ da schwätzen. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, Der Koch sir. ihm mit Essen bringt, können wir vielleicht. Mordlaune. Oder ein Stück ab. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics.
I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. Jetzt brauchen wir das Of course he doesn't Rezeptbuch, ne? remember what it's called, or know what's in it, or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A 3-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Ich würde mal gehen, ne? Ja. I'll see what I can find Gehen out. wir jetzt ins Haus. Direkt erstmal gucken nach dem Hintereingang. Lauf! Ich kann aber wirklich laufen. Hier rum. Hier rum. Na guck mal, beim Doppelklick läuft schneller. Da, guck. Ah ne, da war hintere Weg in. Ich habe nichts gesagt vom Hintereingang. Okay, ich habe nur nichts gesehen, nichts gesagt. Gibt gar keinen Hintereingang für Wasserübernährung. Aber die hat auf jeden Fall das Buch Rezepte. Ist überhaupt noch da? Zutaten. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Na, das ist es nicht weitergebracht, ne? Sie braucht mehr als das. Wir reden nochmal mit der. Ah, guck. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Jetzt beginnt jetzt. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Okay, also müssen wir sie beschäftigen, ne? Dass sie rausgeht und mir das Buch. Oder ihr was anderes geben. Ich brauche mehr als das. Nein, immer nichts. Warum? Damit wird es ja nichts gemacht. Ein hochmoderner Stift. Was kann man mit dem Stift machen? Monokel ist immer nützlich.
Weiß ich in der Tat gerade nicht weiter. Wir können nur einmal rumlaufen, ob sich irgendwo was getan hat. It seems to be stuck closed. Wo war denn die Statue? The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Der Chat irgendwelche Tipps. Eine brauchen wir nicht hinzugehen, da ist nichts, aber hier haben wir auch nichts. Plakat legen. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Wir verkleiden uns mit dem Monokel. No, probably not. Oh. Okay, jetzt. It makes things look bigger. Lässt Dinge größer aussehen, okay. Ich hätte das gedacht, auf kleines, damit er können durch. Ja, kommt bei Superman und Clark Kent klappt das auch, ne? Der zieht eine Brille an und kein Mensch erkennt ihn mehr. Ja. So, hier haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Also hier haben wir noch gar nichts gefunden. Hier oben in dem Museum, da sollen wir noch zum Museum gehen. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Stimmt. Kommt da nicht rein. Hi there. Da waren wir eben noch nicht dran. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Schlüssel. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Augenklappe, ne? Augenklappe, Schlüssel. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. Moment, was war da gerade? Eine sehr kleine Inschrift. Oh, Ja, das some ist very Lupe. tiny writing. Lupe. Eben. Monokel meine ich. Ja. Ja, der hat es voll The numbers are a drauf. little clearer, but still too tiny to read. Okay, fast. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter.
Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Hier ist mal eine Karte. Ja. Was haben wir hier? Papageienfutter. Das war's. Nix. Nicht außerhalb liegen. Ja. Mal dem Papagei mal Papageifutter geben. Oder dem anderen Papagei. Da war noch ein Papagei beim Schloss, oder? Beim Schlüsselmeister. Oder nicht? It doesn't seem interested. Der nicht. Hier ist nichts mehr, ne? Raus. Noch Pause machen, oder? Wenn man ein bisschen stehen will oder so. Können wir auch machen, klar. Okay, dann machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich nochmal da. Na, müssen wir ein bisschen ausstehen, müssen die Beine vertreten. So, bis gleich.
So, da sollten wir wieder sein. Zurück. Der Axel ist auch eingetroffen. Hallo Axel, wenn du noch da bist. Und wie ist das Game bisher? Bisher muss ich sagen, ist das Feeling so wie vor 30 Jahren. Im Spielprinzip hat sich nichts geändert. Es gibt aber 2 Schwierigkeitsgrade, leicht und schwer. Wir haben uns natürlich für den schweren Schwierigkeitsgrad entschieden. Und ja, haben schon einige Rätsel, die wir jetzt lösen sollten, müssten, aber wir stehen gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wo wir diverse Items finden. Wir schauen dann einfach mal weiter. So. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dem Schlüsselmeister. Der Wald bringt uns nichts. Noch nicht. Welcome back. Hi. Da ist ein Papagei, guck. Ich wusste, dass ich den Papagei da gesehen habe. Papageienfutter, Cracker, Papagei. It doesn't seem interesting. Oh, das ist ja nicht interessiert. Red mal mit ihm. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Mal noch ein Papagei. Und dann haben wir hier drüben die alte, da oben. Things are not what they Die seem. Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, ja. Und diese Tür hier unten. Einen Moment. Hat die alte eben gemeint, man bräuchte einen The note Schlüssel. says, forced to close. Oder rein. Thanks for the memories, but cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. So. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Was hast du gemeint? Sollte man noch versuchen. Sollte man da hingehen. Also, wir brauchen entweder einen Splitter von einem Stück Holz. Den brauchen wir auch. Dann kann der uns erstmal das Rezept. Ja. Aber das gibt die uns ja nicht. Hat die auch einen Papagei? Dieses Buch brauchen wir. Can I borrow a book? Wie leiht uns das? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Wie kriegen wir die da raus? Die muss ja wahrscheinlich da weg. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Dann lass uns jetzt nochmal beim Stan an die Werft gehen. Vielleicht hat sich da was geändert. Stan ist ja nicht da, der ist im Knast. Aber ich sehe nicht, dass sich hier was geändert hätte. Ein Rosteimer. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Sehe ich wieder was nicht. Was kann man mit dem Rosteimer? Ein Schlamm, aber kann man nichts mitmachen. Ein hochmoderner Stift. The pen is mightier than the sword. Ja, das wissen wir.
Den Hinweis will ich nicht nutzen. Der ist für den Mob. Ja. Ne, hier ist nichts. Oh, ich drücke mal daneben. Hier ist nichts mehr. Da hinten kann man ja noch nicht hin. Lass uns mal gerade die To-Do-Liste holen. So, Le Jacques Mannschaft beitreten, klar. Quartiermeister erkennen mich und müssen uns verkleiden. Einen Mob herstellen, dafür müssen wir den Mob-Stilbaum finden. Le Jacques Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen, klar. Eine kommt nachher, also den Mob herstellen und den Mob-Stilbaum. Und dafür wiederum müssen wir das Rezept, um den Koch aus der Küche zu locken. Genau. Und dann können wir wahrscheinlich einen Splitter von dem Stiel nehmen und uns davon eine Karte machen, lassen wir in den Wald. Vermute ich mal. Ach, die Alte, die hat doch noch was zu sagen. All keys are gold. It's the way of keys. Alle Schlüssel sind Gold. Mhm. Wie viel Geld haben wir da, oder nicht? Hi there. Hiya. Do I owe you anything at the moment? No. War ich so froh, dass da was gepasst hat. These are nice. Thanks. Jetzt bin ich mal gleich raten. Wenn wir der Gouverneurin Geld geben. Also kein Politiker. Jetzt geht die Lauferei wieder los. Can I pay you for the book I lost? I don't need your money. Wollen wir bei den Stan gehen. Vielleicht hat der noch einen Tipp für uns. Oder? Siehst du sonst was? Hey, Guybrush! Hey, kid! Guybrush, you gotta get me out of here! I'll make it my number 3 priority. Hey, Stan. Hello there, son. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. Mal trotzdem gucken gehen. Ja, zumindest mal einen Hinweis. Hat sich schon wieder was verändert. Aber das geht doch hier rum, ne? Ja. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush?
Oh Mann. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Hier ist aber sonst nichts mehr. It's like a miniature dance party. Stay away from that picture. Also das ist so ein Mob brauchen wir bei Le Jacques. Noch eine Karte oder was? Ah ja, tatsächlich. Aber gut. Ich bringe das jetzt nicht weiter. Scheibenkleister. Da brauchen wir das Rezeptbuch. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Okay, den mag uns auch nicht. Jahr. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Nicht gut für you. Ich weiß jetzt gerade in der Tat nicht mehr weiter. Und in der Gasse kommen wir in der durch Gasse die klemmende kommen- Tür auch nicht irgendwie. Das war hier durch. Noch einmal weiter, bei der Kirche. It seems to be stuck closed. Mann. Ich sehe schon wieder irgendwas nicht. Ja, hochmodernen Stift, mit dem haben wir auch noch nichts gemacht. Das ist wie früher. Da siehst du wahrscheinlich, immer noch mal das erste Geschäft. Warte mal, das war der Kartenhersteller. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safety. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very. Oh, I'd like this knife. An Messer excellent für, choice. I will Schnitte need you to abzumachen verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath.
At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Jetzt haben wir 10 Sachen, die wir machen müssen, aber wir wissen nicht wie. An empty basket. I should have gotten here last month. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Ja, komm, den brauchen wir mal. I'll take this forgiveness frog. Jetzt kriegen wir das Can Buch. help someone forgive even very old transgressions. Jetzt aber nichts hier rüber zum Gouverneurshaus, Gouverneurinnenhaus. Lauf! Wir haben noch keine Zeit. Das ist auch dein Gedanke, oder? Also, so, dass ja, das ja. für die ist, ne? So, Fräuschlein, da bist du, hier. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just Dafür haben wir einen rude. Stift. I reject your frog. Dafür haben wir einen Stift. Bei geht los. Wo ist Fräuschler? Die heißt Carla, ne? Dear Carla. Das hier, ne? Ja, darum geht es. Sorry for losing the book I borrowed. Oh je. Voll. I value that you are dedicated to dedication. Das hier, oder? Ja. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Eins von den beiden inneren. I've implemented a reminder system for myself. Auch wenn neues. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Dear Carla. Dear Carla. Na, das stimmt ja nicht, ne? Kann ja nur das hier sein, oder? Da kann es ja nur sein, dann. Sorry for losing the book I borrowed. Da ist. Was hat denn auf dem... Ach, zu sanft muss. Gab es irgendwo mal. I admire that you are hard on softness. Oder wirklich das da...
Probier mal das dritte. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Also war alles richtig bis auf 1. Super. Also wir sind uns einig bei Liebe Carla und das Buch kann doch. Sorry for losing the book I borrowed. Da auch der Hart zusammen. I admire that you are hard on softness. Das hier, ne? And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Ich würde das hier nehmen, ne? Damit das Buch wieder zurückkriegt. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Jetzt weiß ich aber gleich auch nicht. Liebe Carla. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. Das muss doch stimmen. War doch eben mal Thema. Ach, dann. Oder das hier. Probiert aus. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay. Also noch. Entweder das letzte. Liebe Carla. Dear Carla. Oh. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. Was mit den Leuten hier ist. Ich tippe irgendwie auf 3. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Probier jetzt mal in dem Zusammenhang Erinnerungssystem. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Das kann aber jetzt nicht wahr sein. Was stand denn auf der Statue? Und auf dem... Jetzt können wir nochmal gucken, also das ist ja jetzt blöd. Zu raten ist ja jetzt auch doof. Kann man das Ding jetzt da... Abbrechen kann man das nicht. Komm, probieren wir einmal und dann gehen wir noch mal gucken. Auf der Büste, also auf der Statue und auf ihrem Plakat. Sorry for losing the book I borrowed. Leidenschaftlicher. I appreciate that you're keen on bluntness. Gucken, ob sie anders reagiert. So. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Vielleicht steht es ja da drauf. This is for you.
Dear Carla, this is a nice sentiment. But the only personal thing you got right in here is my name. Also, I reject your frog. Mir geht's die Statue. Aber erst ihr Bild, so. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Okay, das hat nix. Komm, lauf. So. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir alles und dann, nee, weiter. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Harze Sandmut. Also harze Sandmut ist richtig. Musst noch ein Plakat irgendwo lesen. Ja, wo denn? Was soll es hin? Ich meine, so funktioniert das ja, aber hier. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Ja, ist echt, also, oh, keine Hinweise. Ich weiß das nicht, dass da irgendwas gesagt wurde. So. Also. Dear Carla. Oh. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. Aber hier. Ah! Das hatten wir eben aber nicht. Das war Santa Catalina, ne? Ja. As shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology. Das hier ist bestimmt egal. I've implemented a reminder system for myself. Okay, der Mann hat eben auch noch nicht gelesen, dieses eine Schild, ne? Aber das ist schon ein bisschen gemein. Ja. Jetzt habe ich mich verklickt. Entschuldigung, ich habe einmal zu viel geklickt. Can we try the frog again? Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. So, da fragen wir jetzt, ob wir es ausleihen können, ne? Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Super! Wäre ja besser andersrum gelaufen. Ist ja richtig, ne? Jetzt zum Koch. Genau. Obwohl, wissen wir da mittlerweile was? Welches Gericht? Oh, ich würde sagen, der muss das kriegen. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush.
Ha? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ne? Der wollte doch daraus eine Karte machen. Nee, der war ja da. Ja. Hey, Wally. I found this sliver of wood. Can you use this to make the map to the mop tree? Looks legit. I'll see what I can do. Here it is. Thanks, Wally. Ab in den Wald. Wollen wir noch ein Monokel? Ja. Better to have one for each eye. Ah, jetzt können wir die, jetzt, ja! Jetzt können wir nämlich das vergrößern. Pass auf, jetzt haben wir nämlich 2 Monokel. If one monocle is good, 2 is better. Jetzt fluppt es, Leute, fluppt da draußen. Was machen wir zuerst? Gehen wir uns die Nummer aussuchen und lassen den Schlüssel schon mal herstellen oder gehen wir in den Wald? Nö, jetzt will ich in den Wald. Jetzt willst du in den Wald, okay. Dann gehen wir in den Wald. Wir gehen in den Wald. Denn wir haben eine Karte. Das war aber auch eine schwere Geburt. Wald. Wald. Müssen wir die Karte lesen? Wo ist sie? Da. Oh je. Also rechts, ne? Da sind wir, da ist das Haus. Rechts rum. Geradeaus. Rechts. Okay. Rechts rum. Geradeaus. Ne? Ging aber doch rechts oder nicht? Da sind wir. Also einmal gerade durch, ne? Ja. Und dann, wenn du reinkommst, links. Links. Da. I guess I lost my way. Hä? Moment. Das stimmt ja nicht. Karte. Also wir sind jetzt da. Da ist doch die Brücke. Jetzt gehen wir da rein. Ja. Und dann rechts. Ja. Und dann geradeaus. Aber hier stimmt was nicht. Ja, bis die Sicherheit geradeaus ist. Wenn er jetzt da steht, ist er aus seiner Sicht links. Wenn. Moment. So, rechts. Sind wir uns einig? Ja. Ja. Oh je, Karten lesen. Hallo? Ich kann die Karte hier nicht lesen. So. Wo sind wir jetzt? Da. So. Wir sind jetzt da. Ah, der kommt ja von der Seite. Da müssen wir ja runtergehen. Hier ist aber doch unten nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, warte mal. Nee, hier sind ja lila, der fleischfressende Pflanze und wir müssen hier an der Fleisch. Ne, hier sind wir, ne? Oh, wo sind wir jetzt? Ne, ich meine, da sind wir. Da sind wir, ne? Also an der fleischfressenden Pflanze vorbei. So ist es gemeint. Die ist nämlich hier, guck. So, jetzt muss ich auch nochmal drauf gucken. So, dann sind wir jetzt da. Also hier bei den Pilzen. Ja, und danach die lila. Pilzen, lila. Da. Pilze. So, jetzt immer. Lila. Ach, wir sind so gut, ey. Wahnsinn. Schnell, ja. Ein fröhliches Eichhörnchen. Hey, little fella. Und hier sind eine Igelfamilie. Mind your mama, little prickly kids. It's like there's a welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree.
The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Also falls man das jetzt im Stream jetzt nicht so gehört hat, haben wir eine Kettensäge. Und alles verängstigt. Was hat der da angestellt? Ja, das sieht aus, wenn wir einen Wald gehen würden. Oh je. Alle zusammen. Oh je. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Ja, manche sind wirklich empfindlich, ne? It's probably time for them to fly south. Okay, wir haben I'll take a also, shortcut back. Ja, jetzt ein Abwechslung. Ja. Viele Stunden später, ja, genau. Das ist, wenn man mit dir auf den Feldberg will, ne? Und du sagst, ich kenne eine Abkürzung, ne? Du warst selber auf dem Feldberg. Was war das? Ja. Ne? Und ein bisschen Abkürzung gegangen. Wie lange warst du unterwegs? Boah, du kannst nicht. So, jetzt, warte mal, jetzt gehen wir erstmal hin und mal das mit unserem Mischmob hier. I made him up. Oh. Alter, wir sind so intelligent. So, und jetzt gehen wir mit der Lupe hier in das Museum. Das war ja hier, ne? War das hier? Ja. Und lass uns dann einen Schlüssel machen. So. So. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Super. Dann gehen wir jetzt zum Schlüsselmännchen, ne? Ja. Dann lauf mal. Der war obere Straße. Ja, da. Welcome back. Hi there. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't blocks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Okay. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Und wieder zurück zum Museum. Richtig? 18 Museum. Aber die lässt uns ja bestimmt nicht da die Vitrine. Habe ich mich auch gerade gefragt. Aber vielleicht ist es auch jetzt weg. Ne. Nee. Nur die guck woanders hin. Wo ist mein Schlüssel? Da. Whoa! That's not supposed to be Das ist der unlocked. Zappergeil, der jetzt Futter I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good.
I like things neat. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Scheiße. Das ist ja jetzt anders gelaufen, als ich dachte, ne? Geh noch mal rein. Geh einfach erstmal noch mal rein. Welcome back. Umgucken. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Ja, guck. Ah, na guck, das ist es nochmal genauso wie eben. Wir geben dem jetzt mal das Futter. Vielleicht will das ja jetzt haben. Na, da eben Futter. Da unten. Ja. It doesn't seem interested. Sprich nochmal mit dem Papagei. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Ja, was schafft denn dann? Das Alarm? Oh, geil. Okay. Jetzt machen wir mit der alten. Vielleicht kriegen wir was raus. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow, are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. I'll have a look around. Please do. So, jetzt sind wir wieder genau wie eben. Das haben wir. Wir brauchen aber die Verkleidung, also die Augenklappe. Aber dann lass uns mal in unserer Checkliste gucken. Okay. Machen wir das gleich. Also wir brauchen eine Verkleidung. Also das kann ja nur diese Augenklappe sein. Jetzt guck dir das Schloss nochmal an. Einfach erstmal inspizieren. There's some very tiny writing on it. Ne, das hatte man ja. Ja, wir müssen da irgendwas mit dem Papagei. Hier hinten, hinter der Papagei muss ja irgendwie mal ausgeschaltet werden. Oder guck mal. Ja. Du kannst auch irgendwas lesen auf der Packung. Especially fortified for the healthy parrot diet. Also. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. It's hopeless. Was genau schreibt er denn nochmal, wenn Papagei will es noch nicht, ne? Ja. It doesn't seem interested. Wie kann man denn dafür interessieren?
Oder mal ganz dumm gefragt, brauchst du eine Schüssel, wo du das erst noch reinmachst? Weißt du, jetzt im Prinzip nur die Packung. Keine Ahnung. Also Moment. Actually, I think I'd rather not hear about that again. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Museum of Pirate Lore. Oh, I used to love these when I was 6. Sag mal, jetzt sollen wir nochmal zu der alten gehen. Ja, die da oben in dem... Die wurde ja zumindest schon mal erwähnt. Ja? Vielleicht kann man jetzt... No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Ja, Graffitis gab doch noch gar nichts. The note says, forced to close. Thanks for the memories. But cat... Oh, diese Quizkarte. It seems to be stuck closed. Ja, kann man die nicht irgendwie... It seems to be stuck closed. Schwert, Messer. I'm no good at jimmying things. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Moment, mit der Visitenkarte kann man Türen aufmachen, ne? Wollen wir die Gemischtwaren angehen? Dann machen wir mit der Visitenkarte die Tür aufmachen. Ja, aber zu viel ist gut. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ja, mit den dreiköpfigen Affen, das muss das ohne sein. Brause Faden, Kopf und etwas von Brot. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich glaube, Brot braucht man nicht. Brot. Aber das nutzt uns alles jetzt nichts. Wie viele Mobbäume gibt es? Ja, jetzt eigentlich keine mehr, ne? Ja. Hm. Ich dachte, der eine wäre gemeint gewesen. Ja, egal. Konzentrieren wir uns wieder hier raus. Ja. If you listen close, you can hear the gears grinding. Die hört uns nicht weiter. Oder müssen wir noch mal in die Spelunke? Aber dann meinst du, wäre ein neuer, oder was? Keine Ahnung. Oder zu ihr, aber ne, zu ihr müssen wir erst mit der Augenklappe oder was war das, ne? Ja.
Und jetzt dann essen. Gehen wir zum Koch, vielleicht tut sich ja da noch was. This will be excellent. Ja. Busy? Yep. At least they look healthy. Looks like a mugshot. Geht ein Bild stehlen. So, was haben wir jetzt mit dem Bild gemacht? Wo haben wir denn ein Bild gebraucht? Sagen wir mit dem Papagei, der mir erschreckt. Let's gucken uns das Bild mal an. It's torn and ugly, but strangely compelling. Bei der Gouverneurin brauchen wir nichts mehr. Ich gehe mal zur Werfen und versuche mal. Da, bitte. Oder probier mal mit dem Messer vielleicht ein Fenster was zu machen. Ja, das sieht nicht so aus. Mit dem Eimer. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Das Futter kannst du auch nicht da reinmachen. Ich frage mich jetzt nicht warum. Ey! Da müssen wir auf jeden Fall was machen können. Gibt's doch nicht. Hier ist gar nichts. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Mom would be proud. That's folded Also perfectly. sie faltet es und bringt es weg. Ja. That'll do, Parrot. Wo bringt sie dann hin? I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display wenn wir case jetzt wieder lock. reingehen, Ja, das ist wieder warte gesettet, normal. ja. Kannst du irgendwo hin rumgehen, ey. Museum of Pirate Lore. Jetzt ist der Welcome wieder back. Ja. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Ob man den Raum irgendwie, ob man die da einsperren kann. Aber hier kann man nichts befestigen, da die Tür, nee, dann hältst du das Ding ja eh dabei. Man kann so nicht abmurksen, ey. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney.
the Pirate of 1,000 Faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Das ist der Papagei. Der muss was zu Fresse kriegen. Also irgendwann müssen wir mit dem Acer machen. Wir müssen noch irgendwas zurückgehen. Der frisst ja Hände, ne? Mhm. Das ist eine Idee. Ich schalte ihn nochmal im Haus. Nicht gesehen haben, das Schiff, das bringt nichts. Das Schwert bringt aber auch nur ein Bild. Und hier ist nichts mehr. Das Zimmer auch so nicht. It's a lot of work being governor. Nichts Noch ein Buch. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Was haben wir da für Bücher? Der Schatzkarten. Geschichte der Reise, die nie enden wollte. Schiff zu Schiff Kampfstrategien. Ein Voodoo-Tricks, die du zu Hause machen kannst. Und die Autobiografie. Das könnte eventuell noch was. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. War da auch noch irgendein Buch mit Verkleiden, oder nicht? Ja, das ist ja das John Laney-Buch. Nicht die Autobiografie. Aber dafür müssen wir erst einen anderen zurück. Da brauchen wir bestimmt, nachher, da braucht bestimmt die Voodoo-Tante. Also, da muss der Koch das Essen fertig machen. Ja. Oder red noch mal mit dem Gast. Vielleicht beschreibt ihn dann nochmal genauer. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Fancy. He'll never complain again. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Busy? Yep. Yeah. It's Carla's copy. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Ingredients indeed. Brilliant innovation. Ja, noch Lebensmittel, die der Papagei frisst. Remind me never to eat here again. Coming along nicely. Seems like a lot, but okay. The food is more exciting when you can smell the risk. The food is more exciting when you can smell the risk. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Oh, well, probably fine. Active little guys, aren't So they? much to do. Hier ist nichts mehr. So much to do. So, Chat, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann wären wir jetzt dankbar dafür. Ich glaube zwar nicht, dass hier hinter was ist, weil wir benötigen irgendwas, um den Papagei
im Museum abzulenken, damit wir an die Augenklappe rankommen, damit wir uns verkleiden können. Was können wir hier tun? Irgendwelche Tipps? Hier ist unser Inventar. It's torn and ugly, but strangely compelling. Da kannst du nichts kombinieren hier. Irgendein Tipp. Hey, watch it! Hat einer aber aus dem Fenster geschmissen. Das ist nichts. Da müssen wir nicht rein. Da müssen wir erst rein, wenn wir die Augenklappe haben. Wallys Shop, den haben wir abgehakt, würde ich sagen. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Hier ist auch nicht die Tür, die ich anklicken könnte, wo man mit der Visitenkarte die Tür knacken könnte. Ich glaube eh nicht, dass der Guybrush das könnte. Der erzählt immer noch was von Gold. They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. Hey, Guybrush! Hey, kid! Hey, Stan! Hello there, son! See you later. Yep. Hi there. Hello. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Kann man mit dem nicht was machen, dass man den einfangen kann? Sollte man irgendjemandem die Visitenkarte geben? Ich weiß das nicht. Vielleicht kann man den Papagei mitnehmen, aber geht ja nicht. Jetzt bin ich aber wirklich überfordert. Gehen wir mal in das Museum. Also entweder müssen wir was mit dem Papagei machen oder halt verhindern, dass sie das Ding da... Probier mal dieses Bild, was du da rausgeschnitten hast, mit dem aus Ghostbusters. Vielleicht kannst du den da irgendwie hinstellen, dass der abgelenkt wird. Das hatte ich versucht, aber... Nicht, das hatte ich eben versucht, aber hier geht nichts. Guck. Da stand ja, wäre auch besser. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts.
That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Ich bin in der Tat leicht überfordert. Also. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Tja. So, Voodoo-Tante, da waren wir jetzt noch nicht mehr. Vielleicht hat die was für Papageien zu hypnotisieren. Ja, jetzt muss ich euch einmal umdrehen. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything is spilled out of it in a puddle. Not for me. Someone's very excited I'm looking at this sign. It says everything must go, but it says it with numbers. Keep up the good work, buddy. I'd need a lot of keys to open that. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Oh, das gibt es doch nicht. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. What's cooking? The feast of knowledge. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo Also was wir magic. tun müssen, The ist ja eye patch bekannt. still exists. Wie? It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert.
It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Ich glaube, dann kannst du... I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. I've got a few coins for incidentals. Ist wieder irgendwas Blödes, was wir übersehen haben. Ja, eine Karte brauchen wir doch nicht mehr. Ja, meistens more. Monokel einmal 2. Alte Lampe. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Hey, Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Ja, Bruder, sag mal an. They're having a half-off sale. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Die Alten, die haben wir noch nichts gemacht, ne? The queen always gives way to a new queen. It seems to be stuck closed. Er ist nicht weiter. Nur noch was beim Stan sein, also in der VR. Haben wir noch gar nichts gemacht. Aber hier ist ja auch nichts. Nee, da ist nur der Eimer da oben. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Weil ich betone das wegen Magnetkompass. Ne? Ja, ja. Rosteimer. Ja, sicher brauchen wir einen Eimer. Wir brauchen doch einen Eimer mit dem Mob. Ja, aber wir können den ja nicht nehmen. Kannst den reinstellen, auch nicht, ne. Mit dem Rost würde ich wohl noch was zu tun haben, dann mal. Dann gehen wir hier noch zu dem, bei dem waren wir schon gar nicht. 3 Euro Schwamm.
I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Hi again. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. Nah, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Hi there, little guy. Moment, da stand doch gerade die Quizkarte neben. What? Irgendwo, wie du hier zurückgegangen bist. Ist hier vielleicht was? Hm? Bist so zurück. Ich hab schon Halus. Da. Ah, siehst du? Ich wusste doch. Ich hab doch noch kein Halus. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Das ist genau, was wir machen müssen, aber nicht wie. Ich könnte auch schwören, als wir das erste Mal da drin waren, stand bei dem Schloss was mit langsam öffnen. Aber das stand jetzt eben, habe ich das nie wieder da. Oder tu mal inspizieren. Also nicht There's some ausschließen, very nee. tiny writing on it. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Ich kann schwören, das wäre. Das hätte da gestanden. Tell me again about the map. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. Der kann mit dem Lagerraum nichts machen. Also. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife, especially fortified for the healthy parrot diet. This has gotten me out of a lot of scrapes over the... It's good for relieving stress. It's hopeless. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. The pen is mightier than the sword. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Nicht aufschließen. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. There's some very tiny writing on it. That's folded perfectly. Ich kann in der Zeit, was machen, ne? Jetzt nicht mehr. Ich kann ganz kurz was That'll machen. do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Soll ich den direkt mit dem... Aber dann Welcome back. die Alarm ist, die ist ja I schon checked the weg. display case and it seems fine, so we're open for business again. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Crisp? Creases. Left first. It doesn't seem interesting. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch was anderes vorher erledigen. Weil wir brauchen doch wahrscheinlich noch dieses Buch. Mit dieses Buch plus die Augenklappe dann zu der Ja, ich denke mal, Buch also brauchen, wenn... also nochmal hier zu den Dogs.
Aber was könnte man denn noch erledigen? Nur Alter, der Koch fertig schon. Ja, das ist der Gedanke. Aber was? Oder nochmal, können wir mit der Gouverneurin nochmal reden, welches explizite Gericht das war? Weil er kocht ja im Moment das komplette Buch. Kann es sein, dass die Frage jetzt gar nicht mehr kommt. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Stay out of my bedroom, Threepwood. Ist nichts mehr. Ich wüsste nicht, wie wir uns weiterkommen jetzt. Was ist mit dem schönen Bild? Ja. It's torn and ugly, but strangely compelling. Aber das. Ich probiere jetzt mal alles, ob man was hier kombinieren kann. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need it. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. What's that you're drinking? Large, get lost. What's that you're drinking? Large, get lost. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Wer Festivalzeug liegt noch im Garten. Jahr. Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking to you. Yeah. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. 3 teaspoons in a tablespoon. This will be excellent. Das kann doch nicht wahr sein. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ingredients, indeed.
It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. You remind me never to eat here again. Do I really have to salt it so often? Pleasantly scorching hot. Busy? Yep. 16 cups in a gallon. It's a classic, elegant mop with a sliver carved out of it. Ich habe keine Ahnung. The food is more exciting when you can smell the risk. Remind me never to eat here again. Willst du mal hier Kontrolle übernehmen? Always confused about baking versus roasting. Hier ist nichts. Den kannst du nicht schwätzen. Hier fehlt noch ein, da hängt ein hinter ans Fenster. Jahr. Ey, wie krieg ich denn den blöde Papagei da jetzt kaputt? Ich gehe nochmal dahin, ich probiere mal so, vielleicht muss man da irgendein Event auslösen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Hey! Threepwood, I shouldn't even be talking to you. I'm not Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. I hope this isn't one of those party cruises. Oh, geht weiter. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey. I hope this isn't one of those party cruises. Okay, gibt aber nichts hier. Oh, ist doch Schweinerei jetzt, ey. Looks like this is going to be a long journey. Häuschen. Häuschen. Ja, am besten. Okay, machen wir mal kurz eine Ich kleine habe auch keine Idee. Denkpause und sind gleich wieder für euch da.
So. Wieder da. Ah, der Sound müsste wieder da sein. So. Machen wir mal kurz Ratschlag und versuchen jetzt mal das Schloss zu manipulieren, während die Augenklappe ins Lager bringen. bringen. Weil da können wir eine Aktion scheinbar machen. Und sie schmeißen es dann raus und will das Schloss übersuchen. Ja. Oh, keine Ahnung, was wir jetzt da genau nutzen sollen. I checked the display case and it seems fine. So we're open for business again. Ja, die Vitrine überprüft, ne? Ja. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Left first, Messer. then right. Messer geht nicht. That's folded perfectly. Da kann ich nichts mehr machen jetzt. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Kannst du mit dem Schwamm irgendwas machen? Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Kann ich vorher was manipulieren? Ja, dann kriegst du das Schloss wahrscheinlich selber nicht mehr auf. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. I like things neat. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Welcome back. I checked the display case and it seems fine. So we're open for business again. Was habe ich denn? Soll ich Papageifutter da reinmachen? Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Ja. Oder müssen wir doch. Das wird jetzt auch für die Zuschauer natürlich langweilig. Also. Komm, einmal. Und jetzt nicht zu sehr ärgern. Ja. Rotes befreien. Also müssen wir den befreien. Ich habe mal nicht hochgekriegt jetzt, ne? Aber an Otis haben wir jetzt noch gar nicht gedacht, ne? Nee. Wir waren eher beim Stand. Ne, dahin. Hey, Guybrush! Hey, kid! Das Word of Schloss advice, kid. angehen. Stick to the narrow straights. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Oh nee! Alter, das kann doch nicht wahr sein! Ja, ihn haben wir immer gefragt, ne? Willst du raus? Er wollte nicht, auf die Idee, den anderen zu fragen. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Ich hab ja gesagt, nur nicht ärgern. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and Ja, hard to die swallow. nervt die Mück da, ne?
Aber wenn ich sie krieg, dann entlassen wir sie in die Freiheit. Ja, dann lass noch mal einen Schlüssel nachmachen. So, in die Freiheit entlassen. Sie hat hier lieb. Welcome back. Hi there. So, Mäuschen, lass uns mal den Schlüssel danach machen. Can you make me a key from this serial number? Und das wär doch nicht kommen. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Aber bezahlen brauche ich nie. Ja. Hey, Guy Brosh! Hey, kid! Darn it! I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other, and I have to start over. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Oder so. I'll stay on this side of the bars, just in case. Hot diggity, what a day, huh? Guck einfach jetzt auch nochmal. Any writing that was once here has been rubbed away. Warte mal, die Schrift. Any writing that was once here has been rubbed away. Jetzt muss man gucken, Was wo sich der jetzt geändert hinläuft hat, ja. oder was Na, sich jetzt irgendwas- verändert. Ja, was hat sich geändert? Gehen wir mal hier hin. Die Gase mal, gerade wenn wir hier sind. Aber hier wohl nix. It seems to be stuck closed. Der ist bestimmt in der Kneipe. Warte mal. Coming along nicely. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Vielleicht zum Stan. Zur Werft, ne? Oh, wo ist denn der jetzt hin? Dann ist der im Museum. Welcome back. Das ist nicht Please dein try not to Ernst, touch oder? anything that seems like you're not supposed to touch it. Wo ist denn der hin? Wir haben noch nichts gekriegt von dem, oder? This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Wenn wir weiter sind und haben wir aber nichts. Wo waren wir da jetzt? Wo könnte der sein? Hier. Oh, gibt's denn das, ey? Jetzt habe ich mich gefreut, mal wieder weiter, Tom. Hi there. Hiya. Hier muss doch irgendwas passiert Hey, sein. kid! Music just makes you want to tap your feet, doesn't it? Noch nichts da. Moment. Na, schade. Das hat natürlich jetzt gepasst, ne? Der Schwamm da.
No offense, but I want to be sure you don't waste your whole day in... I'll stay on this side of the bars, just in case. It says jail rules. 1. No escaping. Hey, Stan. Hello there, son. See you later. Yep. Stehst du jetzt irgendwo bei dem Schiff, um auch anzuheuern? She vanished along with the ship. I told her not to go. Dann bringt es ja auch nichts, oder? Hey. What is it? Never mind. Auf der Seite ist jetzt auch nicht irgendwo. Looks like this is going to be a long journey. I hope this isn't one of Gar those nichts party gebracht. cruises. Da hätten wir noch einen Knast lassen können. Da kann der nur noch hier oben sein. Was hat denn doch vorher noch mal alles erzählt? Der ist sowieso nicht mehr da. Weil hier sind wir genauso clever wie eben auch. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ich habe Kapitel 1 nicht. Oh. Oh je. Hat doch so gut angefangen. Hat sich nichts geändert, oder? Der war doch auch nicht. Die sind alle gleich. Der Typ da hinten, den hat nicht. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. This will be excellent. Ja, er ist nämlich da. Ja, das ist schon klar, ne? Aber ich drück trotzdem mal drauf. Ich will ja eher. Also die Alarmanlage ist zu deaktivieren. Komm, ich drück drauf. Aber danach gucken wir nie mehr. Nie mehr. Ja oder ja? Oder nicht? Komm, wir gehen nochmal Ja, hin. wir wissen ja, was, aber wie kann ich... Komm, wir gehen nochmal hin. Das ist irgendwas saudoofes. Wieso will denn das Futter nicht haben, ey? Ja, dass wir den ruhig stellen müssen, das wissen wir ja. Und die Frage wie. Er ist ja am Arbeiten.
It doesn't seem interested. Kombinieren, das erklärt doch mal an der Bild drauf. It's torn and ugly, but strangely compelling. Fesselnd. Ja, auch nicht. Schlag gleich wieder die Hände im Kopf zusammen, wenn wir die Lösung da lesen. Die Planke, was ist mit der Planke? Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Da mache ich jetzt das Bild drauf. Ja. Francis Drake. It doesn't seem interested. Irgendwo mit dem anderen Papagei machen. Geh nochmal auf Ansehen. Der Papagei? Ja. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Helft uns da draußen in der Welt. Ein kleiner Tipp, wie wir hier entkommen. Hände. Ja, aber wir haben noch überhaupt nichts mit Händen irgendwie gesehen. Kerzen kannst du nicht auspusten. Abmurksen kannst du nicht stechen. Scheiße, wie kriegst du der blöde Papagei, Ja, tu nicht. Guck mal, hey, wie provozierend der schon guckt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einmal richtig. Okay, ich drück jetzt drauf, ne? Ich guck nicht und du liest und dann sagst du mal, wie das war, okay? Ja. Kannst gucken, da steht quasi gar nichts. Das wissen wir ja. Wir müssen ihn ablenken. Das wissen wir. Noch ein Hinweis. Also es gibt scheinbar mehrere so Hinweise. Vielleicht gibt es in einem Laden in der Stadt etwas, mit dem du den Papagei ablenken kannst. In einem Laden in der Stadt. Laden in der Stadt. Das kann ja nur bei dem anderen Papagei sein, oder? Ja, mit dem Papagei ablenken. Oder? Das war nicht mehr so allein. Ja, da hatte ich eben auch gedacht. Hello, Mr. Brush. Hello. Was geht da jetzt? Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Geld. It doesn't seem interested. Ist auch nicht daran interessiert. An sie oder. Den Angelköder kaufen. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Das zeichnet so scheiß. Nee. Goldenen Schlüssel? What more can you tell me about the golden keys? Not much.
I was just a kid, and mysteries have never been my thing. Too messy. Die Cracker. Oh, die Cracker! Ich weiß es nicht, aber wäre eine Möglichkeit. Sicher! Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Aber damit musst du was zu tun haben. Nee, oder? Oh nee! I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Scheiße! Kann nicht wahr sein, Tom. Ja, zumindest sind wir noch selber drauf gekommen. Also. Das war wieder so wie mit dem Magnet da, ne? Also nur mal kurz für die Zuschauer bei Monkey Island 2, glaube ich. Ich meine, das ja, haben wir am Ende vor im Le Jacques Schiff gestanden und da war ein Schlüssel hinter Le Jacques an der Wand und dann musste ihn quasi den Schlüssel abluchsen. Wir haben uns überlegt, wäre ja geil, wenn wir so einen Magnet hätten, da könnten wir den Schlüssel ranziehen. Im Inventar geguckt, so ein Magnetkompass. Aber auf die Idee nicht gekommen, den Kompass dafür zu benutzen, den Magneten da den Schlüssel einzusaugen. So jetzt aber. Den müssen wir vorher geben, ne? Ja, ich nehme an jetzt. Ab, schnell weg. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Okay. Ja, jetzt würde ich dann sagen zur Voodoo-Priesterin, ne? Aber kleinen Moment bitte. Gut, mich jetzt schon fast interessieren wird, ob der Gast jetzt sein Essen hat. Ja, da kommen wir noch dazu. Da kommen wir mit Sicherheit noch dazu. Klar, Moment, ich muss ganz kurz hier. Kannst aber weitermachen. Wir tauschen mal die Kekse gegen Maus. Dann kannst du uns schon mal dahin bringen. Wie man Maus bedient, weißt du noch, oder? Ja, komm mal goldenen Schlüssel, ne? Das ist das Plakat, was oben gehangen haben, den goldenen Schlüssel, wenn wir 5. Can you fix this? Ich brauche jetzt das Buch. Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can.
If you bring me one more thing, a particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, see what I can do. Also der klang jetzt nach einem Igel. Du bist der 1000 Stacheln. Keep up the good work, buddy. Oder was kann sie Ich sagen? tippe jetzt mal auf den Wald. Wenigstens mal das erste Feld reingucken, der erste Weg. Da waren ja Tiere genug. Ja. Warte mal kurz, machen wir mal gerade 2 bis 5 Minuten Pause und sind gleich nochmal da. Dann geht's weiter hier.
Und den so wieder da. So, dann gehen wir mal in den Wald. In den tiefen, dunklen Wald. Ganz ruhig. Brauchen wir jetzt eine Karte? Oder einfach nur mal gehen? Ich weiß noch, wo es war. Rechts, ja. Ah, viele Stunden später, okay. Mhm, okay, hatte ich schon gefunden. Mal gucken, wo der Igel ist. Also für mich ist, hier ist kein Igel mehr da. Doch, da. Da. Das ist nur I must have hier. startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Another resource has given its all in support of my personal goals. Hey, little dear. Weiter geht auch nicht mehr, ne? Ja, verlassen. Das ist aber... Also ich hätte jetzt stark auf den Igel getippt. Aber das, da wird der Igel jetzt stehen, wenn er nicht. Another resource has given its all in support of my personal goals. Der steht einzeln, ne? Der steht doch nicht als Waldtier, oder? Das sind ja Vögel. It's probably time for them to fly south. Hey, little dear. Das Bild haben wir nicht benutzt, aber wird nicht bringen. Die Klecker zählen. I've got enough to last me. Wir wollen noch besser.
Geschenk. Heißt dies jetzt nicht oder was? Da brauchen wir nichts mehr. Gehen wir nochmal zum Gouverneurshaus, weil da ist ja eben was passiert. Vielleicht gibt es da jetzt eine Szenenänderung. It's a lot of work being governor. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Koch. Jetzt mal gucken, ob der sein Essen hat. The secret smells like popcorn. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Now, that doesn't even seem possible. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Remind me never to eat here again. It's like a miniature dance party. They're little guys, aren't they? At least they look healthy. Immer auf die To-Do-Liste. Den Biss der 1000 Nadeln. Da gab es nichts zu nähen. Da gab es der Biss der 1000 Nadeln. This will be excellent. Geh nochmal zu der mal. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Also spezifisch hat sich ein Baum ja noch nicht. Da wieder eine Garage. It seems to be stuck closed.
I skipped school the day they taught lockpicking. Will er die gar nicht aufmachen. Gut, dokumentiere aber. Gut, das dazu. Gehen wir zum Schloss. Zum Schlosser. Hi there. Hi. Ooh, they smell nice and toasty, but I've already got plenty of crackers. Hello again. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Angelköder können wir noch Burschen damit. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid, and mysteries have never been my thing. Too messy. Sicher, dass man da gar nichts mehr. Da gehen wir nochmal hin. Da macht keinen Sinn. Und in. Geh mal rein, da wird wieder irgendwo was liegen. Oh, hi. I've got some bad news. Someone stole John Laney's eye patch. No. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you left. Did you see anyone on your way out? Not a soul. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Tja, mein Junge. Gut gemacht. Das war's. Jetzt kriegen wir unsere Verkleidung.
There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Yeah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Jetzt können wir. Ich speichere ab. Die Alte hat noch gar nichts gebracht, ne? Das heißt, ich will in die Richtung gehen. Ja. Hier ist ein Ding ne? Rechte Maustaste. Das ist rechte Maustaste auf die Klappe machen. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. How's this for a mop? Let's see. Stick. Shoddy stuffed animal. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old.
You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Where's my bunk? You might be alright inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo ho, a pirate's life for me. So, wie sieht aus? Machen wir noch weiter? Machen wir hier mal auf. Ich würde fast sagen, wir wollten das erste Kapitel schaffen. Was haben wir? Hier jetzt. Ja. Ja, speichern wir mal ab. So, dann, liebe Freunde da draußen und die dieses 4 Stunden 45 Minuten lange Video später schauen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, Teil 2 machen wir nochmal zusammen. Wenn wir das hinkriegen, gerne. Dann werden wir das so tun. Und wenn euch dieses Spiel gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, ein Abo, gerne mal unter dem Video kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn das heißt Return to Monkey Island. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bei dem, was ihr noch so macht, und irgendwelche letzten Worte. Nö, ich wünsche einen schönen Sonntag. Gut. Und bleibt gesund. Oh. Bis dann. Ciao. Ciao.